Unajua ni mzuri nikwambie, hata kama utapinga hiyo bill itapita. You don't have the numbers. Kama hii maneno ya finance bill, hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho. Si ni mzuri tujue ni kina nani watapiga kura against this finance bill. Finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Si punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atiwe huko na wabunge ambao umenunua. You have a false majority of members of parliament. Those people are going to vote for you mainly because you have bribed them. So iko haja gani kupinga kitu ambaye haitapita? There's no need. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi am a man who speaks the truth. As much as tunapiga siasa na kufanya maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa, that if we don't collect taxes there will be no development. Sijai kuona finance bill nyingine yenye na upishi kama hii ya mwaka huu. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suruali kwa mbunge. Tukisema no, kura ya makaliwa amulu itakuwa big no. That can be reported in Kenya. Wale watakatwa ni sisi. So hii finance bill itapita. Wale wamekaa hapa kwa mkeka nyekundu hii ndio watakatwa. Wale wamekata kwa nyasi, mmekaa kwa nyasi hakuna kitu mtakatwa. Tumeona hao ndio wanapewa mpaka maji na jugu karanga pale. Hawa ndio wenye kukatwa. Wale hakuna mtu utakao na haja na nyinyi. Nyinyi kama mbunge wenu wanasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. Yo, hello and good evening, ladies and gentlemen. It's your boy here, Rigathi Gachagua. Thank you so much for the support. Continue subscribing, watching, liking, commenting on my YouTube channel. Now, today this is Sunday, has seen high octane politics, particularly on the finance bill and the housing levy, which are two controversial issues that have brought a lot of political fight in the country. Not fight per se, but a lot of political talk. Now, the opposition still maintains the finance bill is impunitive and should not be sent even to parliament in the first place. The opposition leader, Raila Amolo Odinga, insists that the opposition will oppose finance bill in its entirety. On the same breath, the deputy president insists they have the majority, and so guess what? The finance bill is going to pass. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi am a man who speaks the truth. That is the truth. People, we must collect taxes to finance our development expenditure, to finance our recurrent expenditure. Juzi mnasema hamuna walimu ya kutosha. Tumeandika 35,000 teachers. We need to pay them. Sasa Rigathi Gachagua na mshahara yake milioni 1 ndio atawalipa. Hiyo pesa tutachukua kwa wananchi ndio tulipe hao walimu. Tunataka kuandika wengine 35,000 next year. Lazima tuwalipe. Hiyo pesa itachukuliwa kwa wananchi. That is the truth. So as much as tunapiga siasa na kufanya maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa ni sawa, but you must also be truthful to the people that if you don't collect taxes there will be no development. That is the truth. So the choices are there. Ukweli ni kwamba pia mheshimiwa, unajua ni mzuri nikwambie, hata kama utapinga hiyo bill itapita. You don't have the numbers. So iko haja gani kupinga kitu ambaye haitapita? There's no need. Tulikuja hapa Ukambani tukaambia nyinyi, huyu mzee akitendawili hakuna pahali anaenda, tutamwangusha. So the chief whip of the ruling coalition
of the ruling party, MP Sylvanus Osoro, has weighed in on the debate and said that he is going to ensure the finance bill passes. Ninajua kuna maneno mingi watu wameanza kuleta propaganda mingi asua finance bill, na vile tunafungua bunge siku ya Jumanne, wengi wanauliza wewe mbunge simama kati ya wananchi ama kati ya serikali. Serikali ni ya wananchi. Nyinyi ndio mmetupatia jukumu tufanye kazi yenu. Na kwa sababu mmetupatia hiyo jukumu ya kufanya kazi yenu, hatuwezi wa mislead. Kama hii maneno ya finance bill, we will not mislead you. We've read it kutoka juu hadi chini. Tumeona zile taxes ambazo zimetolewa nyingi sana. Alafu tumeona mahali president anaangalia maneno ya housing. Na hiyo ni kitu ya maana sana. Your Excellency, mtu kama mimi ninataka hiyo kitu sana ya housing. Kwa sababu kule kwetu Kisii imekuwa village slum. Ukipiga cartwheel unaanguka shamba ya wenyewe. Kwa sababu hakuna shamba. So we need hii kitu ifanywe haraka, na mimi nimeambia wabunge wenzangu tukirudi bungeni, kwa sababu nimeona pia media yote iko hapa, mjue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi finya rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Hamtaki tupitishe hii, lakini hapa Mheshimiwa Soipana akisimama amesema tunataka barabara, tunataka maji, tunataka stima, tunataka nini? Na Kenya hatuwezi kopa. Tukiendelea kukopa tunaendelea kuumiza Mkenya. Shilingi inaendelea ku lose value. Lazima tujifunge mshipi kidogo. Kidogo tu, tutafunga mshipi kidogo tu. Siku tu kidogo. Baada ya kufunga hiyo mshipi kidogo tupitisha hii maneno. Kaze kabisa, maendeleo ikuje, alafu ikifika siasa baadaye tutazungumza. Kwa sababu unataka maendeleo, lipa ushuru. Kwa sababu tunataka maendeleo, tusupport serikali. The president are saying how the bill is going to pass, and the opposition are saying how the bill is not going to pass. What is your take as a fellow Kenyan, as a voter, as somebody watching this from the diaspora? The finance bill proposes, for example, 3% housing levy, whereby 3% will be contributed by the employee and another 3% by the employer. Do you support that? Also, it has some more taxes that have been added. You can check my video, by the way, on the finance bill. I extrapolated what is inside that finance bill. So the president today has come out to say that he's waiting to see those members of parliament will go against, or who vote against, the finance bill. And quote unquote, people are saying this is now a threat to MPs' independence, because now they can't vote no, especially if you're in the ruling coalition, now that even the president has interest and want to see those people will vote against this bill. Kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage, when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana na 5%, ili hali yeye mjumbe anapata 3%. Si ni mzuri tujue ni kina nani watapiga kura against this finance bill, ama namna gani wananchi? Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu, hapa nimesikia viongozi wameongea
Viongozi wameongea wakasema tulikuwa wengi na tumejaribu, director hapa, chairman pale, waziri hapo, PS pale, CAS kona ingine. Kwa hiyo watu wote tumewapatia kazi. Si hawa ni viongozi? Na nimesikia viongozi hapa pia wamezungumza wakasema kuna viongozi wengine bado wako hapa. Hebu simameni nyinyi viongozi ambao bado mnangojea. Si mko hapa? Haya, hawa wapige makofi hawa. Nimesikia mmesema tupange hawa. Hiyo ni mzuri. Na mimi nataka niulize kule nyuma, wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, hebu nione kwa mkono. Mortgages amounting to billions of shillings. Why does they want common mwananchi to get a mortgage, to get an affordable housing? Okay, so there has been trust issues among Kenyans and the government for the longest time possible. They believe that the money is going to be maybe embezzled, like we have seen previously. We have seen even funds from international donors. Yeah, you know, remember the case of USAID, you know, being embezzled. So the Kenyans feel that in as much as you want to tax us more, is that money going to be used for the right purpose? Okay, but the deputy president, and we say last week we saw Julius Malombe, governor for Kitui, saying that, you know, this finance bill is impunitive and is the worst he has ever seen since 11 years he has been in parliament. This is the worst he has ever seen. Excellency, ukiangalia finance bill, mimi nimekaa mbunge miaka 11. Sijai kuona finance bill nyingine yenye na upishi kama hii ya mwaka huu wa 2023. For the last 11 years I've been in parliament, I've never seen it. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suruali kwa mbunge. Tukisema no, si lazima tuseme kweli. Kama itakaa vile imekaa, mimi I don't pretend myself. If it's not changed, if it will be like it is, to undress in parliament, kura ya makaliwa amulu itakuwa big no. That can be reported in Kenya entirety. So but the deputy president is telling him, you know, there's no need to oppose something and you don't have the numbers. Now in Kenya, it's about democracy. Numbers speak. You know, it's about the numbers. Doesn't matter anything else but the numbers. Elections are numbers, and we only take the winners, you guys. For example, this election, it's either a yes or a no. Okay, so if the yes surpasses the no, that's it. The bill has passed and it's law, and the president will assent to it as law. So the people of the opposition have really cried a lot about Kenyans. The opposition chief Raila Odinga is saying that, you know, this bill, even though you're saying you have numbers, it's because you've bought the MPs, you've bribed them to follow you, and you have a false majority that does not represent the real intention of the people of the Republic of Kenya. Kitu inaitwa finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already as hata karo ya shule iko juu. To add insult to injury, wamekuja na kitu inaitwa finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijua sana wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Sisi punda yako mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi Amerika, kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo
ati wewe huko na wabunge ambao umenunua. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you mainly because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw. Do you think the delegated sovereignty there are some Kenya to parliament MPs who feel over the this issue bill is not right, but simply because they're in government and they have to push government business and government agenda, they will go ahead and vote? They fear stigmatization, the fear of missing out. Do you think there are people in the opposition also who would like to genuinely vote for the Finance Bill 2023? Or they are also entangled in the quote-unquote hard mentality, you know, and they just follow the party leader blindly? My question is, you guys, do you think there are MPs who vote, who are independent in their thinking and will go against the wishes of their party now that both parties are in opposition? Do you think so? Yeah. And as a Kenyan, will you support the Finance Bill of 2023? So nyinyi kama mbunge wenu wanasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. Wengine wenye kuchochea ni watu marafiki yangu ya magazeti hawa. Juzi Your Excellency wameandika headline kubwa screaming, Ruto gets in trouble with Mount Kenya MPs, they are opposed to the finance bill. Gazeti limetumiwa usiku, nimeamuka, nimetafuta gazeti, nimesoma, nimekuta ni mjumbe mmoja peke yake anapinga. Na wameandika Mount Kenya MPs. So nyinyi watu ya magazeti, pia nyinyi ni wachochezi. And we must call you out. Those editors who wrote that headline, how stupid do you think Kenyans are? You write a headline about Mount Kenya MPs, they are about 80. Then inside the whole narrative, you quote one. Because you are in bed with those people, because you are in the same group. We defeated all of you together as Mio plus the press together. Wanapiga kelele, lakini Your Excellency usijali. Hii maneno ni very simple. When Osoro you do what you have said you'll do, which you must do. Mkipitisha. Tukikatwa sisi, hao wenye hakuna mtu nakata hao, watajua hakuna mtu alikuwa na haja na hawa. Hii kelele yote itafika mwisho. So hii kelele is only for a week, 2, 3. Once imepita, wale tunakatwa, mimi nikatwe, rais akatwe, Tuya akatwe, hao watoto wetu wapate kibarua. Sasa hao watajua ilikuwa ni uongo. Unajua hii maneno ya uongo haikayake sana. Ikienda sana ni 3 months. Si umeona huyu mzee ya kitendawili ameita Wakamba pale, anawaambia ati Kenya itagawa mara 2 kukuwe marais wawili. Ni uongo ama si uongo? Is it possible? Ati Kenya igawe mara 2? Kenya gani? Hii ya William Ruto? You know, people want to cheat others for no reason. Na watu naye wanapenda uongo. Na ndio mimi nasemanga ukweli, tunakosana na watu wengi. Lakini so hii finance bill itapita. Wale watakatwa ni sisi. Wale wamekaa hapa kwa mkeka nyekundu, hii ndio watakatwa. Wale wamekata kwa nyasi, wamekaa kwa nyasi, hakuna kitu mtakato. Si umeona hao ndio wanapewa mpaka maji na jugu karanga pale. Hawa ndio wenye kukatwa. Wale hakuna mtu anako na haja na nyinyi. Nyinyi mungoja hao wakatwe, watoto wenu wapate kazi. Sio iko sawa sawa? Yeah, that is the truth. Yeah, lakini nyinyi watu ya media mtakatwa, simuko na mshahara. Nyinyi mtakatwa 3% au 2500. Nyinyi mtakatwa, so you have a very right kupinga. Nyinyi muendelee kupinga, lakini hata mkipinga mtakatwa. Kwa sababu lazima hii watoto wetu wapate kibarua. Kwa hiyo mengi niseme asante sana. You know, personally as a content creator also I have my reservations on that. I would like it to be expunged completely. You guys, that is my take as a content creator. So I am with the content creators that this 15% should be
whole should be removed first of all. So there are so many taxes that have been proposed, and they are going to affect us as Kenyans. And we have seen the prices of commodities going up, but in the same breath, the government is arguing there is no way you're going to ask us to hire more teachers, to hire more medics, to come up with new roads, to repay the debt, you know, and you don't want us to get the taxes. Where do you think you're going to get the money from? Where do you think the government is going to get the money from? The government gets money from taxes. So the deputy president actually said it categorically. If you don't want to pay taxes, don't ask us for the roads, because we don't have money. My salary as the president, as the deputy president, is not enough to sustain the development of this country. We have borrowed until we've reached our limit. According to government, we can't borrow anymore. So the only leeway here is to add the taxes so that the Kenyans can cough more from their coffers, and they'll continue to pay for the development. But here's my take as Elijah Gachagua. I'll ask the government first of all to seal the loopholes in government. That is my first clarion call. Like, this is something I would like it to reach even the president. We see our leaders benchmarking on development issues, benchmarking on governance, benchmarking on everything apart from how to stop corruption. Why can't the government take a delegation of the criminal justice system to go to US or a country that has the least corruption rate and benchmark? Why can't we adopt their systems in this country? The technology to curb corruption, the systems to curb corruption. That is my take. Because so long, even though you're collecting more taxes and the taxes are still hemorrhaging, the country is still hemorrhaging, the national coffers is still hemorrhaging. I mean, it is a vicious, endless cycle of taxation. But if we are able to utilize, and this has been witnessed at KEMSA, that's why the president fired the PS, Josephine. And that's why he added more people and made some changes. Remember, it's not even an year since the former president Uhuru Kenyatta did the same thing. You know, there were some issues at KEMSA. There were some people paid, I don't know how many billions in how many days. Up to date, former president gave 21 days. We have not seen them being arrested, charged, and returning the stolen property. So my point is, can we benchmark on how to curb corruption? Even if we're going to bring in people here, expatriates, to look at our government systems, our procurement systems, our every system, and make recommendations on how to curb this wastage, rampant, wanton wastage of public resources and stealing, theft. The former president is on record saying the government loses 2 billion every day. I want you to go and let's assume he exaggerated. Let's assume it's 1 billion a day. In 365 days, we lose 365 billion. How many houses can 365 billion construct? Why can't we take a portion of that money, go and benchmark, then come up with a new anti-corruption law, anti-corruption bill, EACC Act? That's my take. You know, you can't continue putting water in a leaking bucket and expecting it to be full. Why don't we first of all have good stewardship? Why first of all don't we tighten the noose on corruption and systems? I mean, technology is the only way to help us solve corruption. The government or the president cannot patronize, micromanage every state institution. We have a very big government. But we can have technological systems that can be able to solve corruption. Anyway, I don't want to rant more. Thank you so much for watching, you guys. We have surpassed 100 watch hours. We have surpassed 100 subscribers. We have surpassed 10,000 views. Oh my God. I'm so happy. I'm so elated. So the goal right now is to get to 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. That's the first milestone. At least I get monetized, and then from there we'll see how it goes. But the ultimate goal is to reach everybody, every part of the world.
Continue liking, subscribing, watching, commenting on my content. Give me suggestions on what you want me to talk about, on what you want to see on my channel. Meanwhile, I love you so much and thank you so much for the support. Let's continue building a big community. Like I say, this is the greatest YouTuber in the Republic of Kenya. Adios.